ಸೊ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಎಜುಸುಮಿತ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಐ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ 2023ಗಾಗಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ಗೂ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ದು ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇನೆ. ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನಾನು ಬಯಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಮೇಡ್ ಅ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಬಯಾಲಜಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬಯಾಲಜಿ ಕೂಡ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ನಾನು ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೈ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅವು ಕೂಡ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇದೊಂದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮ್ಯಾರಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಸರ್ ಯಾವ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಿದ್ದೀರಂತ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಲೇಷನ್ ತೆಗೆದು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಈವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ಅವರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನೋಡಿಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟೇಬಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತವೇ ನಾವು ಕೊಡ್ತಿರ್ತೇವೆ. ಇವೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಆಗಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಓಕೆ, ನೀವು ನಮಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ನಾನು 150 ಲೈಕ್ಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಡ್ತೇನೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇದು 150 ಲೈಕ್ಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ಕೋರ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಸೀರೀಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ, ಅದು ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲ PDF ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತವೆ, ನಿಮಗೆ PDF ಸಿಗ್ತವೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಡೌನ್ಲೋಡೇಬಲ್ ಇರ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ. ನ್ಯೂಮ್ಯಾರಿಕಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿದು ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲಿಸ್ಟ್, ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಸಿಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ದೀರಾ, ಓಕೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಸೀರೀಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ PDF ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಇವನ್ ದಿಸ್ PDF ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇವನ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಗಾಗಿ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತವೆ PDF. ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಸಿಗ್ತವೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಸಿಗ್ತವೆ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿದು ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಿಗ್ತವೆ. ಲೈವ್ ಜೂಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸಂಡೇ ಒಮ್ಮೆ ಲೈವ್ ಜೂಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. 550 ರೂಪೀಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸೇಲ್ ನಡೀತಿದೆ. ಸೊ ಮಂಡೇ ತನಕ ಸೇಲ್ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇದೆ. ನಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ ಸೇಲ್ ಮುಗಿತೈತಿ. ದಸರಾ 10 ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ 10% ಆಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ ಟು 50 ರೂಪೀಸ್. ಓಕೆ, ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಲಿಂಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3 ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇನೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 4. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 4. ಬುಕ್ ಪೆನ್ ತಗೊಂಡಿಡಿ. ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 4, ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ವೇಟೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಓಕೆ, ವೇಟೇಜ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ವೇಟೇಜ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂಗ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ವೇಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಟೋಟಲ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೇಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೇಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನ್ಯೂಮ್ಯಾರಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದೇ ಕೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಟೋಟಲ್ 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಏನಂತೀರ, ಯೂಶ್ವಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ನೋಡಿದಾಗ 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಪ್ ಟು 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟ್ರಿಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸಿಂದ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸಿಂದ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇನೆ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೋ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡಿ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನಿಂದ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟು ರೈಡ್ ಅಂತ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟು ರೈಡ್? ಮೆನ್ಷನ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಟೋರೈಡ್. ಓಕೆ, ಮೆನ್ಷನ್ the expression
for magnetic field. Mention the expression for magnetic field. Mention the expression for magnetic field at a point inside toroid. Okay, ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತ ನೋಡಿ. ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆನ್ ವಿಚ್ cyclotron ವರ್ಕ್ಸ್. Mention the principle on which cyclotron works. Okay, cyclotron works. Mention one of its uses ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Mention one of its uses. Okay, ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, that is write the expression for write the expression for magnetic field at a point inside a current carrying solenoid. Inside a current carrying solenoid. Okay, explain the terms. Okay, explain the terms. Next, fourth question. Define current sensitivity of moving coil galvanometer. Define the current sensitivity of moving coil galvanometer. Give its SI unit. Give its SI unit. Okay, give its SI units. 1 second, let me check screen completely record ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. Yes. Okay, screen is recording completely. I think ಇದೆಲ್ಲ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂತ 4 questions. Next, fifth question. In midterm you can accept 2 questions from here. Okay, fifth question. Mention an expression for the force. Mention an expression for the force on a charge moving in uniform magnetic field, and explain the terms. Okay, explain the terms. Next, sixth question. Write the when is the force acting on charge particle. Okay, so question nodi, when is the force acting on charged particle moving in
magnetic field, moving in magnetic field, E is maximum means force ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ವೆನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಮ್ಮೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ನು, ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ವೆನ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, when the force on current carrying conductor is first ಯಾವಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್, ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ when is minimum, second when is maximum. ಓಕೆ, when is maximum ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಡ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಮ್ಯಾರಿಕಲ್ ಬೇಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಏನಂತ ಅದು ಕೂಡ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಏಡ್ತ್ ಕ್ವಶನ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್. ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಲೊರೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್. Write the expression for Lorentz force in vector form and explain the symbol and explain the symbol. Okay, next ninth define magnetic dipole moment of current loop. Define magnetic dipole moment of current loop mention its SI unit. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೆರಡು ನ್ಯೂಮ್ಯಾರಿಕಲ್ ಬೇಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಟೈಪ್ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನ್ಯೂಮ್ಯಾರಿಕಲ್ ಬೇಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದಾವೆ. In a region an electric field E is equals to E value, electric field value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is 5 into 10 to the power 3. Yes, 5 into 10 to the power 3. And a magnetic field of B 0.1, magnetic field of 0.1 are applied. ಓಕೆ, ಯಾರು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ, ಇಟ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಬೀಮ್ ಅಂದರೆ ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ರೇಸ್. beam of charge particles are projected along x direction. Okay, you know, beam of charge particles are projected. Okay, ekad bandidave on the x direction. Okay, along x direction ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ರೀಜನ್ ಮೇಲೆ ಸಪೋಸ್ ಇದೊಂದು ನಾನು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಅಂತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ.
ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವನ್ ನಾನು ಓಕೆ ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಅನ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನಿಂದ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ರೀಜನ್ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಬಂದಿವೆ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇದು ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಈಗ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫೈಂಡ್ ದ velocity of charge particles. Okay, find the velocity of charge particles which move undeflected in this crossed field. Which moves undeflected, ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಾರದೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. undeflected moves undeflected in this crossed field. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಬೈ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 5 × 10⁻³ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 0.1. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 5 × 10⁴ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯೂನಿಟ್ ಏನಿದೆ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸಿ ಇದು ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಇರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಫಾಲೋ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಗೋರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೇ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 11th, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. A galvanometer coil has resistance of 12 ohm. Okay, one galvanometer coil is resistance is 12 ohm and the meter shows full scale diffraction and the meter shows full scale ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಫುಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಶೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಫ್ 3 mA. ಓಕೆ, ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಕನ್ವರ್ಟ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಆಫ್ ರೇಂಜ್ ಟು 18 volt? ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಕನ್ವರ್ಟ್? ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ of range to 18 volt. ಓಕೆ, 18 volt ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಗ್ಯಾಲ್ವಾನೋಮೀಟರ್ ಟು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ R = V/Ig - G. ಸೊ ವಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 18 volt ವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಎಷ್ಟಿದೆ 3 × 10⁻³ -12. ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಲ್ವಾನೋಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 5988. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಲ್ವಾನೋಮೀಟರ್ ಟು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ನಾನು ಬರ್ಸ್ತಿರ್ತೇನೆ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? ಸೊ ಇದು ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲ 2 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು 3 mark ಕ್ವಶನ್ಸ್. 3 mark ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, 3 mark ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈಕ್ಲೋಟ್ರಾನ್? ಡ್ರಾ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಲೇಬಲ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್. What is cyclotron? Draw its systematic labeled diagram. Okay, systematic label diagram. Important ಇದೆ ನೋಡಪ್ಪ. ಸೆಕೆಂಡು write 3 uses of accelerated charged particles. Okay, accelerated charged particles of high energy
charge particle of high energy obtained from cyclotron of high energy obtained from cyclotron. Okay, 3 marks. Third question nodi. Third question very important to explain with circuit diagram how to convert galvanometer into ammeter. Okay, explain with a circuit diagram as how to convert galvanometer into voltmeter, galvanometer into ammeter into ammeter. Okay, next fourth, explain with circuit diagram as how to convert a galvanometer into a voltmeter important, most important. Okay, idu kuda important. Next, very important, fifth question, state Ampere's circuit law. State Ampere circuit law. Using it, derive the expression for derive the expression for magnetic field. Explain the expression for magnetic field at a point due to long current carrying conductor. Okay, next, next question, sixth, the last question. Write two reasons to show that the galvanometer as such cannot be used as ammeter. So show that the galvanometer as such cannot be used as ammeter. Cannot be used as ammeter. Give the method of converting galvanometer into ammeter. Give the method of converting galvanometer into ammeter. Okay, into ammeter. Okay, so these are 3 mark questions. Next, coming to 5 mark questions. Okay, so what all are important for 5 mark?
5 mark questions. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. 2 ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದಾವೆ, 2ರಿಂದ 1 ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡಿರೈವ್ ದ expression for the force between two parallel plates conductor carrying two parallel plates conductor carrying current and hence define ampere okay, hence define ampere. Next, second, derive the expression for the magnetic field on the axis of a circular loop carrying an electric current using Biot-Savart law. ಇದರಿಂದ ಫಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, 2ರಿಂದ ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನಫ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, 2 ಡೈರೇಷನ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್. Magnetism and matter. So in magnetism and matter, chapter weightage. What is the chapter weightage? Chapter weightage is 7 marks, midterm 14 marks. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 marks 5 marks ಯೂಶುವಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 2 marks ಒಂದು, 5 marks ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆರ್ ನಿಮಗೆ 1 marks 2 ಕೇಳ್ತಾರೆ, 5 marks 1 ಕೇಳ್ತಾರೆ. 5 marks ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. 5 marks ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟು 3 marks 1, 2 marks 1 ಆ್ಯಂಡ್ 1 marks 2, ಈ 3 ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಕೂಡ ರೇರ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 7 marks ಅಂತ ವೇಟೇಜ್ ಇಡಿ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಅಂದರೆ 2 marks 5 mark ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ರಾದರ್ ದೆನ್ 3 mark ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, 3 marks ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 3 marks ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ. 3 marks 5 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 3 marks ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 5 marks ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ 8-9 marks ಹೋಗುತ್ತೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ವೇಟೇಜಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅದು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟು 2 mark ಕ್ವಶನ್ಸಿಂದ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 2, 3, 5 marks ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿಡ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. 2 mark ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಜಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ ದ ಟರ್ಮ್ ರಿಟೆಂಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋರೆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ ದ ಟರ್ಮ್ retentivity and coerectivity. Okay, next, state and explain Curie's law in magnetism. State and explain Curie's law in magnetism. Next, what is magnetic susceptibility? Third, what is magnetic susceptibility?
for which material it is low and positive. For which material it is low and positive. Okay. State and explain Gauss law in magnetism. State and explain Gauss law in magnetism. Okay. Next, mention any two properties of magnetic field line. Midterm ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ ಟೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ of magnetic field line. Okay, of magnetic field lines. Okay, of magnetic field lines. Next, sixth, write the expression for magnetic potential energy. Write the expression for magnetic potential energy. Magnetic potential energy. Magnetic potential energy of magnetic dipole. Of magnetic dipole. Of magnetic dipole kept in uniform magnetic field. Kept in uniform magnetic field, and explain the term. And explain the terms. And explain the terms. Next, very important. Next, very important. Seventh, draw the variation of magnetic field. Draw a variation of magnetic field. Draw a variation of magnetic field B. Magnetic field B with magnetic intensity H. With magnetic intensity H when an ferromagnetic material is subjected. When an ferromagnetic material is subjected to cycle of magnetization. Okay, to cycle of magnetization. Next, okay, to ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ 2 marks ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. 8th, which type of material are required for electromagnets? Which type of material are required for electromagnets? Okay, for electromagnets. Give example. Okay, example ಜೊತೆ explain ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 marks. 3 marks ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್, 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ 3 marks ಇಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ, ಮತ್ತೆ ಏನು ಕೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ 3 marksಗೆ. ಓಕೆ, 3 marks ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ದಿಸ್ ವೇ 2 marks. ಓಕೆ, ನಾವು 3 marks ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಡಿಫೈನ್ ಫಸ್ಟ್ magnetic declination
second magnetic dip, third horizontal component of earth magnetic field at a place, third horizontal component of earth's magnetic field at a place. Okay, at a place. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾಡ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಯಾಡ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟು ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ the expression for magnetic field at a point on the axis of a circular current loop, show that a long current carrying solenoid acts as bar magnet. A long current carrying solenoid acts as bar magnet. Okay, acts as what? Bar magnet. Next, second, very important, previous year ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಅವು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ. ಕಂಪೇರ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ paramagnetic and ferromagnetic substances. Okay, very important. Okay, next, third, ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. with the help of diagram derive the expression for torque on a rectangular loop placed in uniform magnetic field. With the help of a diagram derive the expression for torque on a rectangular loop placed in a uniform magnetic field. Uniform magnetic field. Okay, so this all for this chapter. Next, coming to electromagnetic induction. Okay, coming to electromagnetic induction. Okay, electromagnetic induction. electromagnetic EMI ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ವೇಟೇಜ್. What's the weightage of this chapter? Let's see the weightage. EMI just 6 marks weightage. Okay, midterm ಅಲ್ಲಿ 12 marks. Okay, ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಗಮನ ಕೊಡೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 1 marks ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, 2 marks ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, 3 marks ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆರ್ 5 marks ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, 1 marks ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ 5 marks ಕ್ವಶನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ವೈಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು 1, 2, 3. ಸೊ 2 marksiಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ 2 marksiಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. 2 mark ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, 2 marks. ಫಸ್ಟು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇ ಡಿ ಕರೆಂಟ್? ಓಕೆ, ಇ ಡಿ ಇಲ್ಲ, ಇ ಡಬಲ್ ಡಿ ಇ. ಓಕೆ, ಇ ಡಬಲ್ ಡಿ ವೈ, ಇ ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್
ED current, mention one application of ED current. Okay, ED sir, ED current. What is meant by self-inductance? What is meant by self-inductance and mutual inductance? Third, state and explain Faraday's law of electromagnetic induction. State and explain Faraday's law of electromagnetic induction. Very important. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಇದು ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವು ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯೂಮ್ಯಾರಿಕಲ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಿಲ್ಲಂತ ಅವು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನ್ಯೂಮ್ಯಾರಿಕಲ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಅವು ಕೂಡ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇನೆ. ಸೆಕೆಂಡು, ಮೆನ್ಷನ್ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4, mention any 2 factors on which self-inductance of coil depends. Okay, so you used to 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯೂಮ್ಯಾರಿಕಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುವಂಥ ಕ್ವಶನು ಈ ವ್ಯಾಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಈ ವ್ಯಾಡ್ಡೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಇದು ಕೇಳಿದಿಂದ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ನ್ಯೂಮ್ಯಾರಿಕಲ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ಸ್ತಿರ್ತೇನಲ್ಲ ಅವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನ್ಯೂಮ್ಯಾರಿಕಲ್ ನೋಡಿ. 5th ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸಿಂಬಲ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ with a coil varies as flux is equals to 3t square plus 4t plus 9. Find the magnitude of the EMF induced at t is equals to 2 seconds. Okay, ಇದು ಒಂದು ನ್ಯೂಮ್ಯಾರಿಕಲ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, 6th ಕ್ವಶನ್, ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಕಾಯಿಲ್. 6th ಕ್ವಶನ್, ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಕಾಯಿಲ್ falls from 2.5 ampere to 0.0 ampere in 0.1 second. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್ ಬುಸ್ಟರ್ಸ್ PDF ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಇಂಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ PDF ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡೇಬಲ್ PDF ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಂಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ EMF ಆಫ್, ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಓದ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ PDF ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ವಶನ್ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಟೈಪ್, ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ the value of self-inductance. Okay, calculate the value of self-inductance. Okay, self-inductance. Okay, next ಇದೇ ಟೈಪ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ನು. 7th ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ 7th ಕೂಡ. ಬಿಡಿ, ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ನು. ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಕಾಯಿಲ್ falls from 25 mA microampere to
0 microampere in 1 millisecond and induce an EMF of 10 volt in it. Find the self-inductance of the coil. Find the self-inductance of coil. Okay, of coil. ಈ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಫಾಲ್ ಆಗೋಂಥ ಏನ್ರಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್, explain briefly the coil magnet experiment. Explain briefly the coil magnet experiment. The coil magnet experiment to demonstrate the phenomenon of electromagnetic induction. The phenomena of electromagnetic induction. Okay, EMI. Okay. Next, derive an expression for motional EMF. Derive an expression for motional EMF induced across the end of conducting rod. Across the end of conducting rod, moving perpendicular to uniform magnetic field. Okay. Next, third, what is self-inductance? Okay, what is self-inductance of a coil? Write its SI unit. Okay, write its SI unit. Obtain an expression for energy stored in conductor. Obtain the expression for energy stored in inductor. Okay, in inductor. Okay. Next, 5 marks question. ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, 5 marks. ರೇರ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ 5 marks. Okay, so it is derive an expression for instantaneous EMF induced in AC generator. It is derive an expression for instantaneous EMF induced in AC generator. Okay, in AC generator. So these are the 3 chapters which I provided. Okay, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು part 1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ part 2 ಅಲ್ಲಿ, okay, in part 2 of theory questions, even I will be taking chapter number 1, 2, 3 and 7. ಓಕೆ, 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಬೇಗ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಸ್ಕೋರ್ ಬುಸ್ಟಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಬೇಗ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ. ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಆಗಿಡಿ. ಸಿ ಯು ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಕೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಕೀಪ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಟಾಟಾ, ಬಾಯ್.